Okay, welcome back to Happy English Tutorial channel with me Yasin. So ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል. This is another English pronunciation lesson on consonant cluster. Consonant cluster ምን እንደሆነ እንግዲህ ማና ከሆነ ወደ መጀመሪያዎቹ ቪዲዮዎች መለስ በማለት ማየት ይኖርብናል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑን አስቀምጬላችኋለሁ እሱን በማየት መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው. But to tell you briefly, consonant cluster ማለት ሁለት ኮንሶናንቶች አንድ ላይ ሲመጡ የሚፈጥሩት የተለየ ድምጽ ማለት ነው. አንዳንድ ጊዜ ከምንናገረው ቋንቋ ውስጥ ያ ድምጽ ላይኖር ይችላል ማለት ነው. That's why መማር ይኖርብናል. So አብረን ፕራክቲስ እናድርግ. So ዛሬ የምናየው የማንን ኮንሶናንት ክላስተር ነው? TR. እዚህ ጋር የምታዩቸው ቃላቶች ሁሉም በውስጣቸው በተለያየ ቦታ ላይ TR አላቸው. TR እንደዚህ አንድ ላይ ከመጣ T እና R parallelly እንዲተያይዘው ከመጡ ምን አይነት ሳውንድ ነው የሚያወጡት? For example ይህን ቃል ብናየው it's not like try የሚል ድምጽ አያወጡም ወይም true የሚል ድምጽ አያወጡም ማለት ነው. So in English they sound like cheer የሚል ድምጽ ነው የሚያወጡት ማለት ነው. So let's try them. So the first one, not try, it's try. Try it. Feel free to try something new, not feel free to try something new. So this one, try, not try. Next one, true, it's true. Next one, training, it's training. Another pronunciation of this word is often we don't pronounce G when it comes at the end of any word. So we don't say training or we don't say training. So we say training. G gets omitted. Training. The next one, trap, not trap, it's trap. And the next one, trash, it's trash. Next one, trip. I have a trip. No, I have a trip to Canada, trip to Awasa. We can say trip, guzo malet, no? Next one, tree. No, it's tree. A big tree. And the next one, treat. No, you can say my parents treat me well. And the next one, trick. No, it's trick. And also petrol. It's petrol. Okay. Next one, trauma. Trauma. Okay. So trauma means like sakai, was it? So the next one, trophy. It's trophy. Trophy means wanja. Also the next one is not tragic. It's tragic. And next one, control. Tragic means, by the way, asazan. So the next one, control. Okay. Next one, country. And the last one, not traffic, it's traffic. It's better to pronounce this word like traffic. Traffic police. So you may have a question in your mind. በአእምሮአችሁ ጥያቄ ሊኖር ይችላል. የመጀመሪያው ነገር እነዚህን ቃላቶች እንዴት ነው ተለማምዶ የራስ ማድረግ? እንዴት ነው ከትራጂክ ወደ ትራጂክ መመጣው? እንዴት ነው ከትራፊክ ወደ ትራፊክ መመጣው የሚለው ጋር ለመምጣት the first thing ከዚህም በፊት ያነሳሁት አንድ ቴክኒክ አለ. Every time you see the word እያነበባችሁ ባላችሁበት ሰዓት ላውድ በማድረግ ድምጻችሁን ማንበብ ያ ሞር ለመለማመድ ይጠቅማል ማለት ነው. እንዲሁም ከነዚህ ሳውንዶች ጋር የተያያዙ የተለያዩ እዚህም ቻናል ላይ ያሉ ሌላም ኢንተርኔት ቻናል ላይ በመሄድ የተለያዩ ታንግ ትዊስተሮችን በማለት መለማመድ ይቻላል ማለት ነው. And the other good way is ሌላኛው ቆንጆ መንገድ ምንድነው?
እነዚህን ቃላቶች ትርጉማቸው ምናቅ ከሆነ እነዚህን ቃላቶች በማስገባት sentences በመፍጠር መለማመድ ይኖርብናል ማለት ነው። so after all pronunciation ጎሉ ምንድነው pronunciation የምንማርበት ዓላማ የሚል ነገርም በአእምሮአችሁ ውስጥ ከተፈጠረ pronunciation አንደኛ የተሻለ እና ናቹራል የሆነ እንግሊሽ ሳውንድ ማውጣት እንችላለን። ሁለተኛ ኔቲቭ ስፒከርስ በቀላሉ የምንለውን ነገር ሊረዱን ይችላሉ። የሚስብ ቆንጆ እንግሊዘኛ መናገር እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሳውንዳችን ላይ መስራት pronunciationአችን ላይ መስራት ትርፍ ነገር ወይም ቅንጦት አይደለም፣ የትምህርቱ አንድ አካል ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር ውስጣችን እንዲቀር በደንብ እንድንይዘው የሚረዳን tongue twister አለ። let's jump right in. This is a tongue twister to practice the TR sound. So, as you can see here, we have words that have TR, but actually it's the same word. And the second one, 1, 2, 3. Okay, let's begin. Don't trouble until trouble troubles you. Don't travel, no. Don't trouble until trouble troubles you. Okay, is that difficult? Okay, once again slowly. Don't trouble until trouble troubles you. Don't trouble until trouble troubles you. I think easy. Okay, once again, a little bit faster. Don't trouble until trouble troubles you. Okay, so the next one, to, trite, and true. How do you pronounce this word? Trident? Tridents. So, let's begin. Two trident, true triders. Two trident, true triders. Two trite and true triders. So, don't forget to practice this tongue twister, as I said earlier, and also I think you can find a lot of tongue twister based on the sound from Google and another English tutorial channels. So thank you for joining us. I hope you enjoyed the lesson. I hope you liked it. Also, I hope you learned something new stuff. So if you're new to this channel, please don't forget to like, subscribe, and leave your comment. Thank you so much. See you next time. Love you.